আজকে 2019-এর DSE-2 পেপারটা করব। ফার্স্ট প্রশ্ন আছে, ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য নভেল দ্য শ্যাডো লাইন্স পাবলিশড? ইন হুইচ ইয়ার ডিড ইট রিসিভ দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড? কত সালে এই নভেলটা পাবলিশড হয়েছিল এবং কত সালে সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড রিসিভ করেছিল? The novel The Shadow Lines by Amitabh Ghosh was published in 1988. It received the Sahitya Academy Award in 1989. Second proshno, when and where was Thamma born? In The Shadow Lines by Amitabh Ghosh, Thamma, the narrator's grandmother, was born in Dhaka, which is now in Bangladesh, during the time of British India. The novel does not specify her exact birth year, but places her early life in the early 20th century. Third proshno, what was the narrator's first impression of Ella as a grown-up woman? The narrator's first impression of Ella as a grown-up woman in The Shadow Lines is one of admiration and fascination. He sees her as sophisticated, worldly, and self-assured, qualities shaped by her life abroad. However, he also feels a sense of inadequacy and jealousy as he struggles with his unspoken love for her and her lack of reciprocal feelings. Explain the significance of the Victoria Memorial as our ruin as referred to by Tridip. In The Shadow Lines, Tridip calls the Victoria Memorial our ruin to symbolize India's colonial past. It represents both pride in its beauty and the lingering impact of the British rule, blending history with identity and memory. Next, how did Tridip ডাই? ত্রিদীপ কিভাবে মারা গেছিল, যেটা দ্য শ্যাডো লাইন্সের অন্তর্গত ত্রিদীপ চরিত্রটা? ইন দ্য শ্যাডো লাইন্স বাই অমিতাভ ঘোষ, Tridip died during a communal riot in Dhaka. He was killed while trying to save Thamma's uncle, Jathamoshai, as they attempted to bring him back to India. In the Shadow Lines, এই লাইনটা শ্যাডো লাইন্সের অন্তর্গত যতগুলি প্রশ্ন আছে সবেই লেখা যাবে। ব্রিফলি কমেন্ট অন দ্য ক্যারেক্টার অফ জ্যাঠামশাই। এখানে প্রশ্নটা দেখো, জ্যাঠামশাইয়ের ক্যারেক্টারটা লিখতে বলেছে, তাও আবার 2 মার্কসে। 2 মার্কসে কীভাবে জ্যাঠামশাইয়ের ক্যারেক্টারটা লিখবে? খুব ছোটও তো নয় তার ক্যারেক্টারটা, তাও একটু সংক্ষেপেই লিখতে হবে। এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে আমি দেখলাম, যেগুলো ক্যারেক্টার লিখতে বলেছে, কমেন্ট অন দ্য ক্যারেক্টার। তো সেগুলো 2 মার্কসের ক্যারেক্টারটা কীভাবে লিখবে? যেগুলো 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন সেগুলো 2 মার্কসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। ইন দ্য শ্যাডো লাইন্স বাই অমিতাভ ঘোষ, জ্যাঠামশাই ইজ থাম্মা's uncle, an old, stubborn man who refuses to leave Dhaka even after partition. He symbolizes attachment to place and a rejection of political divisions, valuing his home over national identities. His tragic death highlights the human cost of communal violence. তোমরা শ্যাডো লাইন্স গল্পটা যদি পড়ে থাকো তাহলে সেখানে দেখতে পাবে যে জ্যাঠামশাইকে অনেকবার ইন্ডিয়াতে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল থাম্মা, কিন্তু সে আসেনি ঢাকা ছেড়ে, যার ফলে কমিউনাল ভায়োলেন্স আর গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য তার যে ট্র্যাজিক ডেথ হয়েছিল তাতে থাম্মা খুব ভেঙে পড়েছিল। Comment on the farewell ceremony which the school arranged on Thamma's last working day. এই শ্যাডো লাইন্সেও কিন্তু থাম্মা একটা বিগ রোল প্লে করছে। Thamma's school arranged a simple farewell ceremony on her last working day. It was modest, reflecting her disciplined and unassuming personality. She appreciated the gestures but felt uneasy with the attention, showing her humility and dedication to her work over personal recognition. When did Tridip and May first start exchanging letters and under what circumstances? In the Shadow Lines, Tridip and May began exchanging letters after meeting in 1959 when May and her family visited Calcutta.
Their correspondence started as a way to stay connected across countries and developed into a deep bond despite their cultural and emotional differences. কমেন্ট অন দ্য ক্যারেক্টার অফ প্রমথ। এই প্রশ্নটাও তাই, 2 মার্কসের মধ্যে লিখতে হবে প্রমথর ক্যারেক্টারটা, দ্য ফাইনাল সলিউশনের অন্তর্গত। প্রমথ in the final solution by Manik Bandyopadhyay is a self-centered, materialistic and hypocritical character. He hides his true selfish nature under a facade of kindness, showing how humans prioritize their own survival and desires over morality. এই প্রমথই মল্লিকার কাছে বারবার এসেছিল মল্লিকাকে কাজ দেওয়ার জন্য। নিজেদের সারভাইভালের জন্য মল্লিকা প্রস্টিটিউশনের কাজ করতেও বাধ্য হয়েছিল। কমেন্ট অন হাউ দ্য ক্যারেক্টার অফ ভূষণ স্টেজ অন দ্য মার্জিন। In the final solution, Bhushan remains on the margin as a character who is disconnected from the main events and struggles of society. He is portrayed as a passive observer, detached from the political and social turmoil around him. Bhushan's indifference and inability to take decisive action highlight his marginalization both in terms of his personal life and his role in the broader societal context. His character reflects the theme of individuals who remain on the sidelines, unaffected or unable to engage with the larger issues of their time. আগের অ্যান্সারটা অনেকটা বড় করে লেখা হয়েছে, এইটা একটু ছোট করে লিখেছি, তোমাদের যেটা মন তোমরা সেটা লিখতে পারো। Bhushan in the final solution is a poor, kind and selfless man. Unlike Pramotho, he values humanity over personal gain. His sacrifice and simplicity highlight the contrast between greed and true passion. Why did Alam stay back with Anantasekhar's family? Alam stayed back with Anantasekhar's family in Alam's own house by Dibyendu Palit because after the violence of partition, he had nowhere else to go. Alam, a Muslim, was caught in the communal tension and chaos. Despite the risk, he chose to remain with Anantasekhar's family, who were Hindu, as they offered him shelter and protection. His decision reflects a deep sense of human connection and the willingness to seek safety with those who showed kindness even across religious lines. Why were the lunatics in Manto's Tobatek Singh put in the asylum in the first place? In Tobatek Singh, the lunatics were put in the asylum due to mental illness. Their condition symbolizes the absurdity of the partition, reflecting how political divisions affect both the sane and the insane. Comment on the reaction of the Anglo-Indian lunatics on the occasion of Indian independence. In Tobatek Singh, the Anglo-Indian lunatics are confused by Indian independence. They don't understand the political changes, highlighting the absurdity of the partition. Jyoti's belly remains big even though she has not had food for 4 days. Explain. In A Leaf in the Storm by Lalithambika, the line Jyoti's belly remains big even though she has not had food for 4 days symbolizes the deep suffering and hardship Jyoti's faces. Her swollen belly reflects not just physical hunger but also the emotional and psychological weight of poverty, war, and violence. It highlights how extreme deprivation can manifest in the body, making her situation even more tragic. Certain lands are meant for certain routes only. Critically comment. এই প্রশ্নটাও তাই ছোট করেই লিখতে হয়েছে। The phrase certain lands are meant for certain routes only suggests that some places are inherently tied to specific people or cultures. It reflects themes of identity, belonging, and the pain of displacement, highlighting the consequences of uprooting people and the exclusivity tied to land ownership. 2019-এর পেপারটা তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল।